അതൊന്നും ലൈവായിട്ട് ഞാൻ അത് ഒന്നെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ഇടാൻ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഓക്കെയും കഴിയുക. ലെറ്റസ് ഗോ. അവർക്കൊരു ലൈക്ക് ഇരിക്കട്ടെ. അമ്പ ഞാൻ ഒന്ന് ഡെഫർ അടിക്കണം. സൈറ്റാമ ലൈവ് അല്ലേ, ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കേടാ. ഓ എൻ്റെ അമ്മ. എന്താണ് വൃത്തിയുടെ ശബ്ദം എൻ്റെ ഇടയ്ക്കട? മിയാസേ ഹലോ. ലൈവ് മിസ്സായി. ഓ അണ്ണേ, നോക്കട്ടെ. ഇത് ഓൾറെഡി ദി ഇവന്റ് ഇസ് ഓവർ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് അടിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ പെണ്ണുമ്പിള്ള അവൻ്റെ കുറേ ഡയലോഗ് അടിച്ച കഴിഞ്ഞാണത്തെ പോലെ. പെണ്ണുമ്പിള്ള വന്നല്ലോ. അമ്മച്ചി വന്നേ. Hello. Thank you all for joining us today for this second half of our next-gen PC platform launch. Yeah, boy. I loved seeing all of your excitement when we introduced the Ryzen 5000 series a few weeks ago. It was actually the most watched launch video in AMD history. And I must say, we're very proud of what Zen 3 brings to gamers. But today is all about Big Navi. I'm really excited to show you the new RDNA 2 architecture and our full stack of Radeon RX 6000 series products. As you know, we brought the first generation of RDNA architecture to market in 2019 with the Radeon RX 5700 XT. And with the combined launch of the 5700 XT and the Ryzen 3000 series, AMD became the first company to introduce a high-performance CPU and GPU together. And we delivered a winning combination of computing and gaming performance, including CPU and GPU of the year in 2019 from PC Gamer. Now, 2020 is really the year of the gamer. I know many of you can't wait to get your hands on the next-gen consoles. Whether it's the Microsoft Xbox Series X and Series S, or the Sony PlayStation 5, we are so proud that AMD is enabling these incredible gaming experiences. Which is why we like to say that AMD is where gaming begins. Now, earlier this month, I showed you our new AMD Ryzen 5000 series, the world's best gaming processor. Our next-gen Ryzen processor combines absolute performance leadership in single-threaded performance, gaming, and creative workloads with leadership performance per watt. And for millions of you, it's a drop-in upgrade to your existing AM4 motherboard. Now, as successful as we've been with Ryzen, many of you have asked us to compete at the highest end of gaming GPUs as well. And today, we're ready to show you exactly what we've been working on. I'm so excited to show you the Radeon RX 6000 series. It's absolutely the most powerful gaming GPU we've ever built. We've ever built. Nice play. I often talk about the fact that we're on a journey. Nice play. And we are on a journey. Just like with our Zen CPU architecture, we're on a multi-year journey in GPUs with our RDNA architecture. We designed RDNA specifically for gaming, and our first-gen RDNA products delivered 50% better performance per watt over our GCN architecture. We wanted to take another big step with RDNA 2 and deliver another 50% generational improvement in perf per watt. And with RDNA 2, we also set the very ambitious goal to deliver leadership gaming performance. And now I'm very happy to show you for the first time Big Navi. This is the chip at the heart of our high-end Radeon RX 6000 series. 26.8 billion transistors built with leading-edge 7nm process technology. Big Navi is our first product powered by RDNA 2. We have made incredible progress on the architectural front. And now let me turn it over to AMD fellow Laura Smith to give you more details on the architecture. Thank you, Lisa. Our graphics architecture roadmap has a clear goal: gaming leadership across the ecosystem.
The GCN was a great architecture, but we knew we needed to rethink graphics and build the best engine for the future. We wanted to build a set of technologies that game developers could use across all platforms. The first major step was RDNA, introduced last year. RDNA was a new architecture and used a 7nm process node, which helped us with the large initial gains. We committed to you that our engineers had plans in the works for RDNA 2, and we would be back quickly with another significant improvement. By combining our expertise in CPU design, deep gaming history, and broad ecosystem partnerships, RDNA 2 is built to be the gaming architecture for all gamers across console, PC, and beyond. We had some very ambitious goals with RDNA 2. Significantly higher performance, 50% improvement in performance per watt, and new hardware features. Individually, each of these goals is challenging. When combined, they become extremely difficult because as you push performance, a natural side effect is more power. New features also being more it still won't beat the computation, 3090 though, but the 3080 is speed and possible. power metrics. For RDNA 2, we made significant gains in all these areas. The compute unit is the core of the architecture. We advanced all aspects of the compute unit design, leveraging techniques first developed in CPUs. We deployed pervasive fine-grained clock gating, reimagined the pipeline to aggressively maximize performance while minimizing data movement. In combination, these elements made the compute push. The amount of data more than doubles as we move from 1440p to 4K. The more efficient the memory subsystem is, the higher fidelity the images are, and the more you can push the frame rates. We took a new approach to solving CPU this anyway, technical AMD is challenge going to take for it no matter and what. deployed a GPU, graphics-optimized, high-density, high-speed cache based on the Zen L3 cache. We call this the Infinity Cache. The Infinity Cache minimizes DRAM bottlenecks, latencies, and power consumption. Our specialized Infinity Cache, combined with a 256-bit G6 interface, delivers more than twice the effective bandwidth of a traditional 384-bit G6 solution and at lower power consumption. High frequency is important for gaming performance. RDNA 2 is built with custom libraries and high-speed design flows. CPU thing anyway, AMD is going to take it no matter what. Our silicon design and architectural improvements, GPU, it is always gone to NVIDIA. 30% faster frequencies in the same 7nm process node. Pulling all this together, the RDNA 2 architecture beats our aggressive performance per watt goal, achieving 54%. With RDNA 2, we also focused on bringing new hardware features into the architecture. We partnered closely with Microsoft on DirectX 12 Ultimate features, including DirectX ray tracing, variable rate shading, mesh shaders, and this is the first time ray tracing is coming to AMD. ആദ്യമായിട്ടാണ് ray tracing ഉള്ള കാർഡുകൾ AMD ഇറക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ generational cards didn't have ray tracing, only NVIDIA had it on the 20 series. Even 3600 ആ സെറ്റിന്റെ അകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു. I mean 4800. And when we put it all together, 5600 on XT, average, RDNA 2 delivers double the performance and with great power efficiency. We are so proud of what we've accomplished with RDNA 2, and we are not stopping. The team is executing to plan, RDNA 2 is here, and the RDNA 3 team is well into execution. Let me welcome Scott Herkelman to show RDNA 2 in our new RX 6000 series products. Thank you. ആ ഫാനിൽ നിന്നാണ് ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നത്. അല്ല നന്നായി. Hello to all of the gamers tuning in, and welcome to our Radeon RX 6000 series product reveal. As a hardcore League of Legends and Borderlands 3 player and playing these games on our RX 6000 series over the past few weeks, I'm so excited and proud to be here with you today. Allow me to introduce you to our brand new AMD Radeon RX 6800 XT graphics card. Defend ray tracing. The 6800 XT is purposefully designed to play all of your favorite AAA games at 4K and below resolutions, and at the highest quality settings available.
It comes with 72 compute units and runs with a game clock of over 2 gigahertz. This card features a 2.25 gigahertz boost clock that pushes some of the highest frequencies we've ever achieved. All thanks to the incredible work done by our engineering team on the RDNA2 architecture. I think the other one was 10 6800 XT GB. will also feature this is a top end. 128 megabytes of infinity cache that is power efficient Nikku while matte driving the 10 GB bandwidth needed irunnalle for high resolution gaming. Paired with 16 3070 gigabytes content of GB. blazing fast Alla, 8 GDDR6 GB memory, aanu. you'll be ready for the most demanding high resolution games that you want to play. And we've delivered all of this incredible performance with a total board power of just 300 watts. As you can see, the 6800 XT not only delivers on 4K 60 frames per second, but in most cases, Flight it simulator avade. overperforms. We've Flight been simulator maxing avade. out all the settings in games like Battlefield 5, Borderlands 3, and Call of Duty Modern flight Warfare. simulator illa And anda the vare flight performance simulator has just been edukatte awesome to flight simulator experience. venam. Let's take a look at how the 6800 XT competes head to head against the latest offering from the competition. Here, we compare their best 3080. API scores to our best API scores. The best versus the best. And as you can see, the 6800 XT trades blows and has some significant wins across a variety of titles. And it does all of this. It's actually not bad. പക്ഷെ പ്രൈസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വില അനുസരിച്ചിരിക്കും. യു അണ്ടർവെയർ വില അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇത്രയും ഞാൻ എന്താണ് AMD എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ദേ കാൺ റീച്ച് 3090 എനിവേ. പക്ഷെ 3080ക്ക് ദേ ആർ ഡൂയിങ് പ്രിറ്റി വെൽ. പക്ഷെ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് വെച്ചിട്ട് 3080ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാട്ട് സ്റ്റോക്ക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവന്മാർ GPU എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് മീനിങ് NVIDIA അത്രയ്ക്ക് ഹൈപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു. ലൈക്ക് ദേ സെഡ് ആസ് മച്ച് പെർഫോമൻസ് ആസ് 2080 Ti $500 കുറവ് $500 ഉള്ളൂ സാധനത്തെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ആകാത്ത 10-20 കാർഡ് എങ്ങാണ്ട് അവർക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലൈക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഈ സ്കാൽപ്പേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട്. സോ AMDക്ക് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നില്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ആൻഡ് റേ ട്രേസിങ് ഒരുമാതിരി ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഗെയിമിൻ്റെ അത് കാണത്തേക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു താഴെ നനഞ്ഞെടുക്കുന്ന സർഫേസാണ്. നനഞ്ഞെടുക്കുന്ന സർഫേസിൽ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുള്ള സാധനം റിഫ്ലക്ഷൻ കാണും. പക്ഷേ അതാണ് റേ ട്രേസിങ്. നമ്മൾ നോർമൽ പ്രീവിയസ് ജെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഇവിടെ കാണുന്ന അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. സോ യു ഡോണ്ട് സീ റിഫ്ലക്ഷൻസ്. ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് റിയൽ ടൈം കാണിക്കുക. അതാണ് റേ ട്രേസിങ്. വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. Less power consumption than the competition. For the 1440p gamers out there, we have some great results for you too. Over the last several years, more and more gamers have adopted 1440p monitors as their display of choice. Price revealed Here are the same games we showed you before, running the same best versus best API scenario at 1440p resolution. That's actually I not personally bad love seeing for an so AMD many games card running at over 100 frames per second with all of the NVIDIA settings is maxed out. NVIDIA. Adana This is prashnam. just an incredible amount of performance. NVIDIA. All in all, the 6800 XT is a fantastic choice Advait, for Prakash, enthusiast gamers. We even have more performance we are delivering with two very cool features. The first is a one-click overclocking button we've built into our Radeon software package that we call Rage Mode. Now, Rage Mode automatically takes advantage of the overclocking headroom built into your GPU to give you every bit of performance it has to offer. And the second is made possible because of the fact that only AMD can deliver both high-performance processors and high-performance GPUs. We call this new feature AMD Smart Access Memory. AMD Smart Access Memory unlocks the greater amount of high-speed memory from the AMD Radeon RX 6000 series graphics cards to the AMD Ryzen 5000 series processors. And it delivers... ഈ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവർക്കുണ്ട് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ബോത്ത് ദ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സ് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് തിങ് അത് AMDക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അത് ഇവൻ പറഞ്ഞില്ല ദ ഡ്രൈവേഴ്സ് അത് പറഞ്ഞ ദ സപ്പോർട്ടിനാണ് AMDക്ക് സീൻ. അതിൽ NVIDIA is like really good with the support. പക്ഷേ ഈവൻ ദോ ദിസ് ഇസ് മോർ വാല്യൂ ഫോർ മണി നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സർവീസ് ഇസ് വെരി പുവർ ഫോർ AMD ഇത്രയും നാൾ വരെ. ഇനിയുള്ള അറിയില്ല, ഇതുവരെ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഇസ് really shitty for AMD. Additional levels of performance in games. Simply pair these components with our 500 series chipset motherboards, enable the setting in the BIOS, and the performance uplift becomes automatic. When you combine AMD Smart Access Memory with the one-click overclocking of Rage Mode, you'll get a boost of performance in many of the games you love. We're seeing up to a 13%
performance increase. And that's before game developers begin to optimize for this new capability. Now, we know a lot of you absolutely love frames per second performance just like us. However, we can also improve the game experience by reducing latency. The differences of milliseconds of latency in a competitive game can be the difference between a major win and a major loss. Last year, we pushed the industry to recognize there was a better way to provide competitive gamers. ഇതെന്താണെന്നറിയോ, ഇത് എൻവിഡിയുടെ റിഫ്ലെക്സ് ഇല്ലേ, മറ്റേ എന്തെന്നു ആർട്ടിക്സ് റിഫ്ലെക്സോ എന്നു പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അവന്മാരുടെ പുതിയ 30 സീരീസ് കാർഡിനോട് ഇറക്കി അതുപോലത്തെ ഐറ്റം ഇവന്മാർ ഇറക്കുന്നത് കള്ളന്മാര്. With less latency from mouse click to the screen, giving competitive gamers who own the RX 5000 series a serious leg up on their competition. Today, we are pushing the boundaries again and further reducing latency in competitive games for even better results. Combining the latest implementation of Radeon anti-lag with the FreeSync monitor can reduce lag in your DX9 and in your DX11 games. In Fortnite, for example, gamers can realize up to 8 milliseconds of latency reduction by simply enabling this feature in Radeon software. More recently, we introduced Radeon Boost, a unique feature that's a step beyond anti-lag. For select games, Radeon Boost offers dynamic resolution in response to your mouse or controller inputs, leading to higher frame rates and, as a result, quicker responses to your input. They didn't show the RTX on Radeon anti-lag and Radeon Boost. അവർ നോർമൽ ഫ്രെയിം റേറ്റ് കാണിച്ചുള്ളൂ, ആർട്ടിക്സ് ഓൺ കാണിച്ചില്ല, DLSS ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ദേ ഡിഡ്ന്റ് ഷോ എനി ഓഫ് ദോസ് പെർഫോമൻസസ് അവരുടെ ഈ പണ്ടത്തിൻ്റെ അകത്ത്. DLSS കൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ NVIDIA തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൂടുതൽ, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതിന് പക്ഷേ മെമ്മറി കൂടുതലാണെന്ന്. ഐ തിങ്ക് ദേ ഹാവ് മോർ DRAM, of them require a proprietary API or a game integration to provide latency reducing benefits. As you can see, the combination of these technologies can contribute up to 37% latency reduction in highly competitive games like Fortnite running at 4K. Now, performance is king, but let's talk for a minute about how we are improving the visual experience as well. With full hardware support for DX12 Ultimate, the Radeon RX 6000 series is ready to enable ray tracing and variable rate shading in upcoming titles. We've also expanded our library of Fidelity FX features to work hand in hand with ray tracing, compute, and shader effects to enable the higher level of visual fidelity while ensuring high frame rates. For DX12 Ultimate, we've added an optimized denoiser for ray tracing effects and a variable rate shading algorithm that can adapt image quality based upon luminance and motion. We've also added a suite of compute-based effects to be used alongside ray tracing, like optimized screen space reflections and an optimized ambient occlusion. We're always looking to help developers with new initiatives and are already working on a super resolution feature to give gamers an option for more performance when using ray tracing. As of today, our AMD Fidelity FX supported games list has grown to 35 titles using a variety of our features. So, let's take a look at some of these new features in an upcoming game with never before seen footage from Counterplay Studios and their fantastic game, Godfall. Godfall is a brand new third-person perspective, next-generation looter slasher that challenges gamers to engage in high-impact melee combat as they hunt for loot, equip legendary armor, and defeat vicious enemies. Does not look bad. Leveraging the latest DirectX 12 Ultimate API, Godfall features DirectX ray tracing, variable rate shading, and supports Fidelity FX casts to deliver incredible levels of stunning fidelity. I personally can't wait to play this game, and I think it looks absolutely fantastic. Now, let's hear from a few more of our game developer partners about the work they've done with us on RDNA 2 and what you can expect in their games coming soon. Next card in അടുത്ത കൊല്ലമല്ലേ I'm ഉള്ളൂ. here to talk about Far Cry 6 and some of the new technologies അല്ലെങ്കിൽ അവർ 3060 ഇറക്കണം. with AMD on to make our game the bit most more of a budget immersive kind and of thing. beautiful Far Cry ever. We've been working together to take full എല്ലാരും advantage മൊട്ടയാണല്ലോ of the new Radeon RX 6000 series എല്ലാരും and RDNA 2 മൊട്ടയാണ്. architecture for best possible experience. We've been very impressed by 750 Ti AMD's latest overclock tech, ചെയ്യല്ലേ? Don't joining overclock forces to older bring cards. Fidelity Don't even FX try. cast, It's really bad pixel for your ray card. tracing, and variable rate shading to Far Cry 6. Afterburner വെച്ചിട്ടാലും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ, പക്ഷെ don't We're using overclock VRS it. എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ to use compute shader to generate a control texture
which analyzes the luminance and gives us control Oh, at that's a lagging. tile level That's as to lagging. what shader rate we're going to be using. This enables us to render much more quickly but keep the same quality level. That lags. What gang are they? And they do look aesthetic wise. Yes, NVIDIA is better. Founders Edition എന്താണെങ്കിലും looks better. Custom engine using the DirectX 12 Ultimate API. Another great feature on the RX 6000 is DXR ray tracing. Here you can see ray tracing evident in how the shadows are interacting with your character. What you're seeing involves incredibly complex computations on the RX 6000. This is a level of realism that hasn't been possible until recently. പക്ഷെ കൂടുതൽ ട്രിപ്പിൾ എ ടൈറ്റിൽസ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. allowed us to introduce some of the latest DirectX 12 Ultimate technologies. There is no into triple our A titles being shown. Real-time ray traced NVIDIA shadows allow us to revealed our introduce triple A titles ആണ് additional കാണിച്ചത്. shadow casting lights into the scene That revealed their ray tracing performance, like Doom Eternal, അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിച്ചത്. അവര് revealed. These people are showing at most kind Over of the an next A few to weeks, B. developers of these incredible games will show never-before-seen gameplay with gorgeous graphics that use a combination of ray tracing and fidelity effects running on the Radeon RX 6000 series graphics It's a bit of a letdown though. Be sure to check out AMD.com starting tomorrow to see more. I'm happy to announce that the Radeon RX 6800 XT will be available on November 18th, starting at $649. Wait, what the fuck? 3080 was 7. Wait. $3080 വില എത്രയായിരുന്നേ? ഓ വെയിറ്റ്, അവന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുക്കൽ നിർത്തി. ഫക്ക്. $699. This is $640. $50 less. So that'll come to like 71,000 or maybe it'll come to 65 or yeah, 65,000 rupees. I'm guessing. 65,000 രൂപയാവും. That is not a lot less. I would still go for a 3080 though. That is a kind of a letdown. ഇതിന് എത്രയാന്ന് നോക്കട്ടെ. VRAM ഒറ്റ സെക്കൻഡ്. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ആഡ് ബ്ലോക്കർ പോടാ അങ്ങോട്ട്. ദിസ് ഈസ് 3080. 10 GB ആണ്. ഓക്കെ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് 10 ആണല്ലോ, മറ്റേ 12 ആണ്. അതിന് റാം കൂടുതലുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ മെമ്മറി ഇതോ AMDയുടേത്. പക്ഷേ പവർ കൺസംഷനും കുറവാണ്. പക്ഷേ ഇത് NVIDIA ആണ്. But we are not done yet. Today, we are also announcing the Radeon RX 6800 with 60 compute units, a 1.815 gigahertz game clock with a boost clock of over 2.1 gigahertz. It will feature the same 128 megabytes of Infinity cache and be available with 16 they might have a lower card. GDDR6 memory 6800X with a board power of just 200. It's a 6800. Appo a lower card undavum. RX 6800 is a fantastic entry. They might have a lower card. This 4K ആണ്. ഞാൻ ലൈവ് ആണ്. ഞാൻ ലൈവ് ആണ്. നീ വിളിക്കുന്നോ? which was launched at 909. അല്ല, മറ്റേ വിളിച്ചായിരുന്നട്ടോ, ഞാൻ അവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ. അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. നീ പോയില്ലേ? നീ പോവാണോ? ഇതിപ്പോ തീരും. നമുക്ക് സംസാരിച്ചതിന് അടുത്ത ലൈവ് ഇടാനുള്ള. അല്ല, ഞാൻ എന്താ നീ ഇപ്പൊ തീരും എന്താണ്? delivering about 18% more performance than the 2080 Ti. ബൂസ്റ്റ് താഴേക്ക് ഇരുന്നാലും Radeon RX 6800 will be available to gamers starting at a price of $579.
Okay. On November 18th. Now, let's bring back Lisa to wrap things up. Ivark aftermarket, after sales, the service, the software and all, it's like really it was really crappy. The AMD Radeon 6800 XT and 6800 deliver I would still go for an incredible NVIDIA. 4K and 1440p gaming experiences. This is the power of RDNA 2. And once we add the smart access memory technology, gamers can even get higher frames per second when pairing Radeon 6000 GPUs with Ryzen 5000 series. Now, I saw online that some of you were wondering which big Navi product we previewed during our Ryzen 5000 launch earlier this month. For the record, that was the 6800 XT. But you know, we always save the best for last, and I always get the most fun jobs. So today, that means I have one more GPU to show you. We didn't stop with the Radeon RX 6800 XT. Oh no, We knew that the RDNA 2 architecture could give gamers even more. I'm so excited to share with you for the very first time the AMD Radeon RX 6900 XT. Now, isn't this just absolutely gorgeous? And you'll see that it's actually relatively compact for all the performance that it delivers. It's actually the same size as our 6800 XT card. Our top of the stack അതവർ Radeon എടുത്ത് GPU പറയുന്നു is built അതവർ എടുത്ത് പറയുന്നു കേട്ടോ. കാരണം മറ്റേതുമേ ഫ്രിഡ്ജ് കണക്കിന് ഇരിക്കുന്നത് 3090 3080 വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. സോ സെയിം സൈസ് ആണ് അവർ എടുത്ത് പറഞ്ഞു. for the ultimate in 4K gaming performance. The 6900 XT combines 80 compute units with a 2.25 GHz boost clock to deliver even more performance at the highest settings. 16, With മറ്റേ 16 16 ആണ്. gigabytes of graphics memory, the അല്ല, മറ്റേ 24 6900 ആണ്. XT is ready for the most demanding next-gen games. And with the power efficiency of RDNA 2, we've been able to deliver all of this with a എന്തൊരു total serious board ആ power പുള്ളിക്കത്തിന് of മോഹം കണ്ടോ? 300 watts. Now, Laura showed you that we achieved a 54% generational improvement in perf per watt with the 6800 XT. With the 6900 XT, we improved things even more, hitting 65% more performance per watt over first-gen RDNA. I'm so proud of our engineers who worked incredibly hard to optimize every aspect of RDNA 2 to achieve this performance. Now let's see how all of this translates to gaming performance. Running at 4K with the highest settings, the 39 6900 oh XT holy looks fuck. absolutely Oh fantastic. no, they're screwed. It's extremely competitive across the board, വില പറ consistently വെണ്ണമ്പിള്ളേ. delivering high frame rates in your favorite games. Okay, they're screwed. Just take a look at the performance we see against the competition in Battlefield 5, Call of Duty, and Gears of War 5. All of this is at lower power with a smaller card form factor. Now, let's talk about price and availability. The AMD Radeon RX 6900 XT will be available 1000, that's like 70k. 3090 എത്രയാണ്? Okay, they're screwed. They're fucked. Oh, they're screwed. Oh, good lord. ഭ്രാന്തന്മാരെല്ലാം കൂടെ ഓടിച്ചില്ല. Oh no. Okay, they're fucked. They're fucked. Yep. available on December 8th, starting at $999. Oh. You asked for AMD to bring the highest graphics performance to the gaming market, and we're doing just that. I hope you now feel that with the Ryzen 5000 series and the Radeon 6000 series, AMD is your best choice for your next generation PC gaming platform. Whether you want a game with ultimate performance and AAA titles at 4K resolution, or you're an esports fan who needs incredibly high frame rates and responsiveness, across the board for every gamer at every price, AMD has the CPU and GPU combination for you. So I hope you're as excited as we are. We can't wait to get these products in your hands. So look for the Ryzen 5000 series starting November 5th, the Radeon RX 6800 series starting November 18th, and the Radeon RX 6900 XT starting December 8th. To wrap up here, this has been quite a journey for us. And I'm incredibly proud of our CPU and GPU teams who have worked years for this NVIDIA might moment. be screwed though. AMD is delivering the best to the industry. We want to thank all of you for your passion and enthusiasm and for always pushing us to be the best. Okay, ഇതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാം. One, ഇവൻ പറഞ്ഞ 3090 goes for 8K performance and 4K they do like they are kind of good performance also. ഇവര് 4K മാത്രമാണ് പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ
ഇവരുടെ മറ്റേ എന്താ സ്മാർട്ട് മറ്റേ CPU GPU ലിങ്കിങ് പ്ലസ് ഓവർ ക്ലോക്കിങ്ങോട് ഇട്ടിട്ടാണ് അവൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കാണിക്കുന്നത്. വൈൽ NVIDIAയുടെ സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും വിത്തൗട്ട് ഈവൻ DLSS ആൻഡ് മറ്റേ പണ്ടാരം എനേബിൾഡ് ഓൺ ദി NVIDIA കാർഡ്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം അവർ പൊക്കി പറയണം. അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാം കൂട്ടാൻ പറ്റിയതെല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് മറ്റവൻ്റെ ഡിഫോൾട്ടിലായിരിക്കും ഇട്ടേക്കുന്നത് ഓൺ അൾട്ര. DLSS പോലും ഓൺ ആയിരിക്കത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ്. തേർഡ് തിങ്, റേ ട്രേസിങ് ഓൺ ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്തും കാണിച്ചിട്ടില്ല. അവർ ഡിഫോൾട്ട് നോർമൽ ആ റെസൊല്യൂഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് കളിയുടെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞു. റേ ട്രേസിങ് ഓൺ ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് കാണിച്ചില്ല. ബിക്കോസ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം റേ ട്രേസിങ് ഇസ് കമ്മിങ് ടു എ റൈസൻ റേഡിയോൺ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരാകെ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ കാണിച്ചു, ഗോഡ് ഫോൾ ഉണ്ട്, അതല്ലാണ്ട് ഡിഡ്ന്റ് ഷോ എനിത്തിങ് എൽസ്. സോ ആ കാര്യം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രഡിക്റ്റബിൾ. സോ ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ, ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി എന്താ വാല്യൂ ഫോർ മണി. പക്ഷേ ഐ വുഡ് കൺസിഡർ NVIDIA to be more reliable. Or like just go for a 3070. That's like $500. Up to 2K where you can do it a 60 FPS thing. 2K where 60 FPS കിട്ടും. 4K വേണ്ട. 2K വരെ this is fine for you. നീ 8K ഒക്കെ പോവുകയാണെങ്കിലേക്കും ഗോ ഫോർ 3090. നീ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് കിട്ടുന്ന പെർഫോമൻസ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ 6900 XT. If you're looking for value for money ആണെങ്കിൽ always from the beginning till the end it was NVIDIA. It was AMD. പക്ഷേ if you're looking for more performance, go for NVIDIA. Value for money is always AMD. അത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണെങ്കിൽ CPU ആണെങ്കിലും. CPU പക്ഷേ ഭയങ്കര വെരി വെരി ഗുഡ് വാല്യൂ ഫോർ മണി കമ്പയർഡ് ടു Intel. ഇത് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വെരി കമ്പയറബിൾ. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഐ വുഡ് ഗിവ് എൻ എഡ്ജ് ടു NVIDIA. മറ്റവൻ്റെ വില അത്രയ്ക്ക് ഇല്ല, എന്നാലും ദ പെർഫോമൻസ് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബാഡ്. പക്ഷേ അടുത്ത വർഷം AMDക്കാർ ചിലപ്പോൾ NVIDIAക്കാർക്ക് കുറച്ച് പാട് പെടുത്തു അവരെ അടുത്ത തവണ. പക്ഷേ ഇത്തവണ ജസ്റ്റ് കമ്പയറബിൾ ദോ ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആഫ്റ്റർ ദ സെയിൽസ് ഓൾസോ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബി ഗുഡ് ആണോ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ RJ Reacts. രാത്രി എന്താ ഇടണ്ടേ? എത്ര 11 ഞാൻ എന്താണ് ഇടും? ഞാൻ അമ്നേഷ കളിക്കാൻ പോവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കം. ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ ലൈവ് ഇൻ ലൈക്ക് 5 minutes. സോ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഐ വിൽ ക്യാച്ച് യു ദെയർ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും സബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു. ഐ ആം ഗോയിങ് ഫോർ an NVIDIA. Probably a 5600X, either 3070 or 3080. ആ സമയത്തുള്ള കാശ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. 550 ബോർഡ് എടുക്കും. ജസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൂഫ്. 550 എടുക്കും. റാമും മറ്റേ സാധനങ്ങളൊക്കെ. എവ്രി വൺ ഇസ് ജസ്റ്റ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രോസസർ, ബോർഡ് ആൻഡ് ദ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്. സോ അത് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു. ഐ എം ടേക്കിംഗ് എ 550 എനിവേ. 5600 ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. AMD കാർഡേ പോകുന്നില്ല. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഫോർ എ ബ്ലഡി Intel one. സ്ക്രൂ Intel. ആൻഡ് കാർഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഐ എം നോട്ട് ബൈയിങ് AMD. നോ, ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ an NVIDIA. പക്ഷേ അത് 3070 എടുക്കാം, 3080 വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പൈസ അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ സമയത്തെ. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എപ്പിസോഡ് 5. നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ 4, 3, 2, 1 എല്ലാം വേറെ മറ്റേ ബോംബുകളുടെയും NVIDIAയുടെ എല്ലാ സാധനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പോയി നോക്കണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ചാനൽ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഐ വിൽ ക്യാച്ച് യു ഗൈസ് ഇൻ 10 minutes. ഓ നോ, സെഡ് മ്യൂസിക് ഇട്ടാ വീട്ടിൽ. സെഡ് മ്യൂസിക് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു രസമില്ല.